I'm Senjuti. I work at the Center for Writing and Communication. So আজকে আমি কিছু বাংলা বই রেকমেন্ড করব। এই বইগুলো আমি অনেক আগে পড়েছি, but these are the books that have sort of stayed on with me over the years. Also এই বইগুলো আমাকে আমার মা রেকমেন্ড করেছে। আমার মা মানে she's a voracious reader. তো লেটস স্টার্ট। আমার প্রথম রেকমেন্ডেশন হচ্ছে দিস বুক বাই বুদ্ধদেব গুহ কল্ড কোয়েলের কাছে। এই বইটার পপুলারিটি নিয়ে অনেক রকম মতামত আছে, অনেক বিতর্ক আছে। আই উডন্ট সে দ্যাট ইজ আ ভেরি পপুলার বুক, বাট আমার কাছে বইটা ভালো, মানে আমার কাছে বইটা প্রিয়। তার কারণ হলো ইন দিস নভেল ফরেস্ট ইজ আ ক্যারেক্টার, অ্যান্ড মানে আমার কাছে জঙ্গল হলো একটা চাইল্ডহুড ইমেজ. I mean, a large part of my childhood was spent in North Bengal. Most of my family are from there, and if I close my eyes and think about my childhood, probably forest is the image that I'll first see, and that forest is probably in the Duars. So, এই গল্পটা ডুয়ার্সে সেট নয়, কিন্তু এই গল্পটাতে যেমন মানে জঙ্গল একটা থিম, একটা ক্যারেক্টার, একটা মানে এখানে গল্পটা হচ্ছে যে একজন শহুরে কর্মচারী, সে একটা জঙ্গলে পোস্টেড হয় এবং সেখানে সেই জঙ্গলকে কিভাবে নতুনভাবে অন্যরকমভাবে চেনে, নট অ্যাজ আ টুরিস্ট বাট অ্যাজ আ রেজিডেন্ট, এবং ওখানকার অন্যান্য যারা থাকে তাদের সাথে তারা কিভাবে জঙ্গলকে নিজেদের জীবনের একটা বড় অংশ বানিয়ে নিয়েছে. Another aspect which drew me towards this book হচ্ছে যখন এই মানে গল্পের যে কথক মানে ন্যারেটর, সে যখন প্রথম জঙ্গলে যায়, হি বিফ্রেন্ডস দ্য ফরেস্ট রেঞ্জার, যে খুব ডেয়ারডেভিল, মানে সেখানে অনেকটা ওই শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের একটা আন্ডার কারেন্টও আছে, which is also one of the texts which I read in my childhood. তো গল্পের মধ্যে গল্প এরকম যেগুলো খুব নিজেদের মতো করে খুঁজে নেওয়া যায়. তো this is one of those novels যেখানে I could have figured my own story within the story. তো এই জন্য গল্পটা আমার খুব প্রিয়. I recommend reading it and form your own opinion. So কোয়েলের কাছে by Buddhadeb Guha. The next novel I have is a hugely popular novel. It's Kalbela by Samaresh Majumdar. It's part of a trilogy and actually a quartet. এখানে গল্পের প্রধান চরিত্র হলো অনিমেষ, অ্যান্ড এই গল্পটা অনেকটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল, বিকজ অনিমেষ হলো একজন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, সে কলকাতায় আসে পড়াশোনা করতে। সমরেশ মজুমদারেরও একই ট্র্যাজেক্টরি। কলকাতায়, এটা 70 দশকের কলকাতায় সেট, যেখানে ছাত্র আন্দোলন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলন তখন আর কি ইটস pretty much has influenced students and their politics. তো অনিমেষ হচ্ছে একজন রিলাক্টেন্ট নাক্সাল, মানে he got drawn into the politics reluctantly, but then it was his journey to make sense of life through his politics. পরে সে একজন তার প্রেমিকার সাথে আলাপ হয়, সে হলো মাধবীলতা, and it's such a beautiful tale of the conflict and confluence of love and politics. এখানে এটার আরো দুটো মানে it's like a magnum opus, and আরো দুটো অংশ হলো উত্তরাধিকার আর কালপুরুষ। এগুলো অনেক সিনেমাও হয়েছে, ওয়েব সিরিজ হয়েছে। Kalbela was, if I'm not wrong, it was serialized in Desh in the early 1980s. তো মানে যদি সত্তরের কলকাতার একটা অন্যরকম খুব ডিটেইলড একটা চেহারার জানতে যাওয়া যায়, তাহলে this is the go-to book for me. The next book I have is another part of a magnum opus. এটা হলো সুবর্ণলতা by Ashapurna Devi. Now মানে Ashapurna Devi novel, again আমার মানে greatly influenced by my mother, here I am. আশাপূর্ণা দেবীর নভেলগুলো আমি অনেক ছোট থেকে পড়েছি, মানে খুব ছোট থেকে না, বাট
I mean, during my college years. At the time, I did not know that she's actually a feminist novelist, but I didn't know what to call her. But this novel is extraordinary. I mean, Subarnalata, actually shortened as Subarno. সুবর্ণ হচ্ছে সত্যবতীর কন্যা। সত্যবতী হলো আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম যে এই ট্রিলজির যে প্রথম ভাগ, প্রথম প্রতিশ্রুতি, which literally translates as first promise, সেখানকার প্রধান চরিত্র সত্যবতী, and she is a feminist. But of course তখনকার সময় মানে ব্রাহ্মণিক্যাল বেঙ্গলি মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে she is a housewife, and যেরকম প্রতিবাদ করতে হয়েছে to get her things her own way, that's extraordinarily documented. Satyavati in fact founded a school for girls, but eventually ওই উপন্যাসের শেষে Satyavati is defeated by patriarchy. She leaves her family life. ওর কন্যা, তার সত্যবতীর কন্যা হচ্ছে সুবর্ণলতা, সুবর্ণ অনেক ছোট বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায় এবং the same fate as her mother, but probably even worse. তো এই গল্পের মধ্যে যেটা ভীষণ সবচেয়ে আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় সেখানে হচ্ছে যে এখানে সুবর্ণর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার মায়ের মতো খুব অনেক উদ্দেশ্য নেই, মানে খুব বড় উদ্দেশ্য নেই। ওর কিন্তু স্কুল স্থাপন করা বা কোনো উইমেন্স এডুকেশন এসবে অফকোর্স শি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড, বাট শি নিউ শি কুডন্ট পুল ইট অফ। কিন্তু ওর উদ্দেশ্য, ওর চাহিদা খুবই সামান্য, খুবই ছোট, এবং তার জন্য যেই স্ট্রাগলটা ওকে করতে হয়েছে ইন হার ফ্যামিলি, ওর উদ্দেশ্য এবং ওর মানে জীবনের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা সেটা হচ্ছে মানে ওর কাছে স্বাধীনতা মানে একটা সাউথ ফেসিং উঠোন, লিটারালি a south facing porch, which her husband promised her to give, took money from her, but eventually he did not keep the end of his bargain. That kind of heartbreak and এবং একটা ছোট্ট একটা চাহিদার জন্য যা লড়াই করতে হয়েছে সুবর্ণকে in her family life with her in-laws, that is so beautifully portrayed and documented. এই গল্পের আরেকটা খুব আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় চরিত্র হলো সুবর্ণর বড় যা, আমি তার নামটা ঠিক ভুলে যাচ্ছি, বাট she is one of those women who have accepted her fate with resignation. এবং এই উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবীর একটা খুব সুন্দর লাইন আছে যে অন্য লোকের চাহিদা মেটাতে মেটাতে কি সম্মান পাওয়া যায়? I mean, you can keep fulfilling somebody's needs, but that's not going to ensure respect. And মানে যে সময় উপন্যাসটা লেখা, at that time ওই সিচুয়েশনে এরকম একটা মানে statement is to me it was extraordinary. So yes, I highly recommend Subarnalata by Ashapurna Devi. Also the other two books of this trilogy, first Pratham Pratishruti, First Promise, and the next one after Subarnalata, Koeler Kache, 3 generations of women and their struggles, feminist struggles. The fourth and the last book that I have for today, it's recently published. It's published in 2019, it's by Anita Agnihotri. It's called Kaste. It has now been translated. Kaste literally means sickle. এই গল্পটা হলো বোম্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে, যারা অন্য শহর থেকে একটা পার্টিকুলার সিজনে বোম্বেতে আসে আখ চাষ করতে। দে আর লিটারালি সুগারকেন এগ্রিকালচারালিস্টস, এবং তারা যেরকম জঘন্য ডিপ্লোরেবল কন্ডিশনে বোম্বেতে থাকে, ইন শ্যান্টিজ উইথ নো প্রোটেকশন, extraordinarily long work hours, সেইটা নিয়েই গল্পটা। And overall the story is about how farmers reject and embrace their hardship of their lives. আরেকটা বিশেষ অ্যাট্রাকশন এই বইটার হলো its form. It's really formally unconventional. It's a mix of fiction and non-fiction. তো মানে পড়তে বসার আগে একটু মানে ফর্ম নিয়ে, যেভাবে কেউ যদি এক্সপেক্ট করে যে এই বইটা একটা উপন্যাস এবং এটা ফিকশন এবং এটা গল্পের মতো একটা ধারাবাহিকভাবে প্রথম মাঝখান শেষ এরকম ভাবে চলবে, ইট ইজ নট দ্যাট। তো এটা ফর্মালি খুব আনকনভেনশনাল,
It's part fiction, part non-fiction. তো পড়ার আগে একটু নিজেদের এক্সপেকটেশন একটু ম্যানেজ করতে হয়. Overall, this book is one of the major feminist scholarships. Fiction scholarships. Mix of both. Recently published, and এটা এখন ট্রান্সলেটেড হয়ে গেছে অ্যাজ দ্য সিকল, এবং টাইটেলটাও খুব বিশেষ. সিকল মানে কাস্তে, অর্থাৎ সিকল. অ্যাকচুয়ালি এই যে পরিযায়ী শ্রমিকরা আসে আখ চাষ করতে, এদেরকে কেউ তাদের নাম ধরে চেনে না. একটা কাপল মানে একটা সিকল, একটা কাপল মানে একটা কাস্তে, এবং এই কাস্তেটা ইস্যু করারও একটা পদ্ধতি আছে. কেউ কোনো কাপল, কোনো পরিযায়ী শ্রমিক, এরকম একটা কাপল যদি একটা তাদের ঋণের একটা কিছুটা অংশ শোধ করতে পারে, তাহলে সেই কাপলকে একটা কাস্তে ইস্যু করা হয়, এবং প্রত্যেকটা কাপল একটা কাস্তে হিসাবেই পরিচিত. তো এদের নিজেদের কোনো আলাদা করে আর কোনো পরিচিতি নেই, কাস্তেটাই হচ্ছে এদের পরিচিতি. হাতে কাস্তে আছে মানে ওরা আর কি, দে হ্যাভ আ লেজিটিমেট এক্সিস্টেন্স. তো ওভারঅল এই গল্পটা ইজ ভেরি রেলিভেন্ট টু আওয়ার কন্টেম্পোরারি টাইম. স্পেশালি এই গল্পটা তখন পাবলিশ হয়েছিল when ফার্ম লজ নিয়ে অনেক প্রতিবাদ চলছিল, অ্যান্ড ইটস অ্যান এক্সেলেন্ট অবজারভেশন অন সিটি হিন্টারল্যান্ডস, যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করতে আসে এবং তাদের অবস্থান নিয়ে. So I highly recommend this book. If you can't read this in Bangla, then the English translation that has recently come out is called The Sickle. এই মোটামুটি সবকটা বই have more or less been translated. So these books should receive a wider public, and yeah, these are my 4 recommendations today.